Ambassador Joseph Asako, Commissioner for Agriculture and Rural Affairs of the African Union, Honorable Ministers of Agriculture, Fisheries and Water in the African continent, our senior officials, but more importantly, our farmers and rural farmers of our continent. Today we celebrate International Women's Day, which focuses on the work that rural women do globally. We cannot but remember those who have perished as a result of COVID-19. In the midst of the pain and the threat of the pandemic, rural women continue to provide food for their families. Our challenge, therefore, is to build the resilience of rural women during these trying times, where disruptions in the economy has had untold misery for our people. One of the interventions is to ensure that women are given access to land for production. Secondly, we need farming instruments that will improve women's capacities to enter the agricultural economy and also enter the field of agribusinesses. We affirm our resolve to send the handhold to the museum and liberate the woman farmer from the back-breaking drudgery of tilling the land by hand. Our Excellencies and our farmers, it is important that we must call on our governments that as they deal with issues of economic recovery, agriculture should be at the center of that recovery. Because of its importance in terms of food security for our nations, but also as a base for any industrial development of our countries. We appreciate that we've managed as the African continent, even during this time, to continue to produce, albeit the pandemic. We also want to commit, even though late, that we should ensure that we do not miss the implementation of the Africa Continental Free Trade Area. That will be most beneficial to a number of our farmers, particularly rural farmers. I also want to call on our governments to make sure that access to finance for rural women is made a priority, because they are the backbone of our rural landscape to ensure that our communities in the rural communities continue to survive, continue to have work in the family businesses. For Agenda 2063 to mean anything to these women, we have to abide by the request to put their all into the museum and give them better technology. The first edition in October 2019 in Bobo Dioulasso, Burkina Faso, the Bobo Declaration sets on one hand the horizons of 2030 to definitely retire to the museum all manual tools used throughout the value chain in favor of agricultural mechanization adapted to the specific need of rural women. On the other hand, the declaration called for building a strong African alliance around the continental program to alleviate the hard work of rural women. This year, International Day for Rural Women theme is focusing on the urgent needs of building of rural women resilience in the wake of COVID-19 for building back better to strengthening rural women a sustainable livelihood and well-being. Today, we urge the platform of African women in agriculture established last year in Bobo Dioulasso to develop a clear roadmap for the implementation of the African Union framework on agricultural mechanization in Africa. Long live Rural Women Day. Long live the second edition of the campaign to retire the hand hoe
to the museum. I thank you. Your Excellency Ambassador Josepha Sako, the African Union Commissioner for Rural Economy and Agriculture, Excellencies, dear participants, allow me to thank you, Madam Commissioner, for getting time to reflect on how to retire the handheld hoe to the museum as we celebrate Rural Women's Day. Let me also start by wishing a happy Rural Women's Day to our women heroes who work tirelessly long hours in agriculture and cater for their families and communities. They continued to do so even during the current disruption imposed by the COVID-19 pandemic. This year, on International Day of Rural Women, we are reminded on the urgent need for building rural women's resilience in the wake of COVID-19 for building back better. Let us remember that in addition to agriculture-related activities, rural women spend a considerable amount of time on household food processing, preparation, child care, and other household activities without any technological support. To achieve zero hunger, Africa needs to deploy scientific and technological tools to increase agricultural productivity and production, to produce competitively and sustainably volumes needed for food, feeds, and raw material for agro-processing. Mechanization is one of the tools to move African agriculture from potential to the reality and put it on the path of agro-industrial development. As it has been well elaborated in various national, regional, and continental policies and strategies, mechanization is to be mainstreamed across various food value chains. That said, it has to be at the reach of farmers and especially women who constitute the majority of African farming community. Several studies have shown that if women are given the same access to productive resources as men, women are able to increase yields on their farm by 20 to 30% and reducing hunger by 12 to 17%. Beside this fact, we need to aim at involving women beyond subsistence food production. They need to be supported to actively get involved in other value chain components of the food system, such as value addition, food logistics, and marketing with less pain. According to the World Bank estimates, the agribusiness sector in Africa is set to be a $1 trillion industry by 2030. It is crucial to empower women and youth to benefit from such great opportunities. The government of Rwanda has been implementing policy and fiscal instruments in partnership with the private sector to promote agricultural mechanization, land consolidation of small-scale farms, and organization of small-scale farmers into cooperatives to create economies of scale. Exemption of import duty and value-added tax on farm machinery make mechanization services from land preparation, planting, processing, and grading accessible. To date, it is estimated that 27% of farm operations in Rwanda are being mechanized across value chains. We expect to reach mechanization targets of 50% of farm operations by 2024. Additionally, these policies are helping to promote private sector investment in mechanization and recruit private service providers on board. We still call on the private sector and other stakeholders to leverage Rwanda's good environment for investment and initiate partnership to do more to bring about the needed technologies in agriculture. Opportunities include access to finance, capacity building, manufacturing, service provision, and after-sales services. Finally, as we implement what we have outlined in our CAADP commitments, let us consider that
addressing gender gaps in access to agricultural technologies remain a key challenge to be addressed. I thank you. The world is celebrating today, 15th of October, the Rural Women Day. Last year, at the same date, I was fortunate to be in Bobo Dioulasso, Burkina Faso, with the African Union Commissioner for Rural Economy and Agriculture, Ambassador Josepha Sako, together with our partners, and this was hosted by the government of Burkina Faso, attended by the high-level Prime Minister of Burkina, but also the Minister in charge of Agriculture. We recognize and celebrate the women living in rural areas that are feeding Africa, despite the impact of terrorism in the Sahel region. We launched a campaign to retire the hoe to the museum. We established a platform that federates women-led businesses and cooperatives in the agriculture sector. Today, I'm glad that initiatives such as IWA, Empower Women in Agriculture, continue to advocate for women to have access to land, access to finance, access to market, and in this particular time of COVID, access to new technology. As the African Union have declared 2020 to 2030 the decade of women empowerment and financial inclusion, we reiterate our commitment to work with the Commissioner to leapfrog such innovative solution for women in the agriculture value chain. I thank you. The journey started in 2015 during the 25th Summit of Heads of State and Government of the African Union. For Agenda 2063 to mean anything to these women, we have to abide by the request to put the hoe into the museum and give them better technology. Later in 2019, a major step was made, and Awan Africa was invited and participated at the launch of the campaign. This campaign started last year in Bobo Dioulasso in Burkina Faso through the launch of a statue symbolizing the confinement of the handheld hoe to the museum and progressively moving towards mechanization. The event was graced by the government of Burkina Faso and HE of the AU Commissioner for Agriculture. This year, Awan Africa is collecting 1 million signatures in support of the campaign. Be part of it. Be part of change by simply following the link on the screen to sign up. Together we can, and we must create the Africa we want. Thank you. Le Burkina Faso a abrité, en collaboration avec l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la cérémonie de lancement officiel de la campagne de confinement de la houe manuelle au musée les 14 et 15 octobre 2019 à Bobo Dioulasso. C'était dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année. Le 14 octobre 2019, dans cette salle archi-com de Bobo Dioulasso, un forum sur l'allègement de la pénibilité du travail agricole des femmes a mobilisé plusieurs acteurs de la cause féminine et de nombreuses femmes rurales venues des contrées du pays. Ce cadre de réflexion a eu pour objectif de sensibiliser les leaders politiques et l'ensemble de la population à l'impératif de définir et de mettre en œuvre des politiques et stratégies de réduction de la pénibilité des travaux champêtres des femmes et de la promotion de leur autonomisation économique. Et pour y parvenir, la mise à disposition d'outils mécanisés de travail s'avère une nécessité. Cet avis fait l'unanimité chez l'envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité de l'Union africaine, Mme Bineta Diop, le représentant de la FAO au Burkina, M. Daouda Sow, et la commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine, Mme Josepha Sako. Cette journée ici à Bobo Dioulasso restera dans les annales de l'histoire
de l'agenda de la femme africaine, et ceci à plus d'un titre. Ce que l'African Women Leadership fait, c'est de créer cet écosystème et IWA, Empowering Women in Agriculture, nous sommes venus cette solution de mettre cela aussi au Burkina Faso. Empower Women in Agriculture, l'autonomisation des femmes dans l'agriculture. 70 à 92% des femmes vivent et travaillent dans les campagnes en s'occupant de toutes les chaînes de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles souffrent dans des conditions précaires. Il n'est pas seulement pertinent de réfléchir sur l'importance de l'allègement de la pénibilité des travaux agricoles des femmes, mais aussi et surtout d'agir ensemble et maintenant. Le forum d'aujourd'hui prévoit de nous avoir une interaction avec la femme rurale elle-même. Elles sont là, comme on a vu. Il y a eu une grande mobilisation et j'en félicite la République du Faso pour cette mobilisation et pour amener les femmes dans le forum. Elles vont parler d'elles-mêmes, elles vont nous faire les nécessités qu'elles ont besoin pour que nous puissions moderniser l'agriculture. Les femmes rurales représentent plus d'un quart de la population mondiale et ont une part contributive très significative au développement. Libérer la femme rurale du poids de la pénibilité des travaux agricoles et améliorer son accès aux facteurs de production pourrait fortement contribuer à accroître considérablement la production agricole, à garantir la sécurité alimentaire et à améliorer les revenus des ménages ruraux dans les États africains. Clémentine Dabiré, épouse du Premier ministre représentant l'épouse du président du Faso, a salué cette initiative. Elle a également invité ses sœurs à s'approprier les nouvelles technologies agricoles. Le message, c'est qu'elles se mettent dans le travail, dans le développement et dans l'utilisation des outils mécaniques pour améliorer leur production. C'est l'objectif de l'Union africaine auquel nous avons adhéré, là où traditionnelle, elle ne peut pas conduire à une très grande production. Fortement mobilisées à ce forum sur l'allègement des pénibles travaux champêtres, les femmes ont témoigné leur satisfaction pour la tenue de ce cadre de rencontre. Le forum a par ailleurs été sanctionné par la déclaration de Ouagadougou, par laquelle les femmes du continent se sont engagées à confiner définitivement au musée d'ici à 2030 tous les outils manuels utilisés dans la chaîne de valeur au profit d'une mécanisation agricole adaptée aux besoins spécifiques de la femme rurale. Elles ont également appelé à l'élaboration d'une feuille de route claire pour la mise en œuvre du cadre de l'Union africaine sur la mécanisation de l'agriculture en Afrique. Le thème, c'est de mettre la houe au musée. C'est ce que nous attendons. Nous espérons que les prochains jours vont nous permettre de trouver de meilleures voies d'accès à du matériel pour un meilleur rendement et faciliter la vie des femmes au quotidien. La journée du 15 a été marquée par l'inauguration à la place de l'Union africaine de Bobo-Dioulasso du monument de la femme rurale, symbolisant les efforts des États africains dans l'allègement des travaux champêtres des femmes. À cette occasion, elles ont décidé d'en finir avec l'utilisation des outils manuels, symbole de la souffrance et de la misère des femmes rurales. Dans ce musée dressé pour la circonstance, ces femmes ont pris l'engagement d'enterrer définitivement la houe au profit des équipements modernes. Le dévoilement du monument de la femme rurale s'est effectué sous le regard bienveillant du Premier ministre Christophe-Joseph Marie Dabiré, représentant le président du Faso, dont le message a été livré par Salifou Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. À l'occasion de la cérémonie inaugurale de la statue de la femme africaine qui consacre la relégation de la houe manuelle au musée. Ceci constitue un signal fort de l'engagement des États membres de l'Union africaine à faire de la mécanisation agricole au profit de la femme rurale le levier pour l'atteindre la paix zéro à l'horizon 2030. Le confinement de la houe manuelle au musée répond ainsi aux objectifs de développement durable ODD relatifs à l'accroissement de la productivité agricole et à l'élimination de la faim et de la malnutrition.
La cérémonie de lancement officiel de la campagne de confinement de la houe manuelle au musée s'est terminée sur une note de satisfaction générale et d'optimisme partagé. Reste à traduire l'enthousiasme de toutes les parties prenantes en actions tangibles au grand bonheur des femmes rurales.